வணக்கம் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் பிரதீப். இது சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட். அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் மற்றும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இது சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்டில் 4வது சீசன். இந்த சீசன் முழுக்க நம்ம குழந்தைகள் சினிமா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த 7வது எபிசோடில் நம்ம ஒரு லெபனீஸ் மொழி திரைப்படத்தை பற்றி பேச போகிறோம். அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு, விவாதிக்கிறதுக்கு, கலந்துரையாடுறதுக்கு நம்மளோட ரவிக்கிரண் இருக்கார். இவரை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகமாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இவர் ஒரு மிகப்பெரிய மூவி பஃப், ஒரு புத்தக புழு, அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய இசை விரும்பி அப்படின்னு சொல்லலாம். நிறைய புது இசையமைப்பாளர்கள், வெவ்வேறு மொழி இசை பாடல்களை நிறைய பேருக்கு அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்காரு. அதுவும் குறிப்பாக இவருடைய பிளேலிஸ்ட் மூலமாக எல்லாத்தையும் அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்காரு. இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் பாட்காஸ்ட் அப்படின்ற விஷயத்த அதாவது இந்த மாதிரியான வித்தியாசமான பாட்காஸ்ட்டுகள் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய புது பாட்காஸ்ட்டுகளை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தின ஒரு நபர் ரவிக்கிரண் தான். ரவி, நீங்கள் இந்த எபிசோடுக்கு வந்ததுக்கு ஐ ஃபீல் ஹானர்ட். அண்ட் நீங்கள் டைம் எடுத்து இந்த திரைப்படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. வெல்கம் டு த ஷோ ரவி. Thank you so much, Pradeep, for this opportunity and to make me watch this film. ஏன்னா ரொம்ப நாள் வாட்ச் லிஸ்ட்ல இருந்தது, பட் நெவர் காட் an opportunity. சேம் இயர். எனக்கு இந்த படம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் நானும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், பட் எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல. அண்ட் ஐம் glad that I watched this film. ரவி, நம்ம படத்துக்கு போறது உள்ள before we get starting to the discussion, இந்த படத்தை பத்தி ஒரு சின்ன சினாப்சிஸ் if you can ஸ்பாயிலர்ஸ் இல்லாம சொல்ல முடியுமா? பட் நம்ம ஒரு லைன் சொன்னாலே ஸ்பாயிலர் ஆயிடும். பட் if you can try. Definitely. I'll just start with the one-liner. இந்த படம் நான் ஏன் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்னா, இன்ஃபேக்ட் for 3-4 years one of the main reasons இது வாட்ச் லிஸ்ட்ல இருக்கிறதுக்கான ரீசன் I heard it's about one pre-teen ஏஜ்ல இருக்கிற ஒரு பையன் he is wanting to sue his parents to have had him in this life, right? To have given birth to him. So it was very interesting. So நம்ம ஒன்று அந்த வயசில் நம்மளுக்கு இந்த தாட் தோணுமா? And why is this particular reason? So I wanted to find out that. But இதை பற்றி நான் வேறு எதுவுமே படிக்கல. I wanted to keep myself open-minded. Usually that's my approach to every film. I just read one-liner and nothing more than that. So இதுதான் அந்த ஒரு single one-liner. In fact, one of the things இது ரிலேட்டபிளாக இருக்கணும், பட் at the same time without any spoiler அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 2016 or 17 அரௌண்ட் தட் டைமில் there was ஒரு பெரிய இமேஜ் ஒரு வைரல் ஆச்சு. It was about one 3-year-old kid being washed ashore. It was that of a Syrian refugee. So அந்த பர்டிகுலர் இது I still remember Anushka Shankar அப்படின்னு சொல்லிட்டு one of the artists that I follow. It served as an inspiration for her. ஏன்னா அவங்க இந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே she was reminded of her own two sons who were almost about that same age at that time. And she was so pained to know about how kids at the end of the day are the sufferers in this immigrant crisis, right? ஏன்னா அந்த இன்னசென்ஸ்ன்றத they never get to experience. So this particular thing was the inspiration for Anushka Shankar when she started creating her album called Band of Gold. And this is the same thing that has served as an inspiration for this Lebanese filmmaker as well. He was Nadine Lebaki, if I'm right. Nadine Lebaki, correct. Yeah. Okay, perfect. So it's a very powerful thing to start with, but yeah. Okay, so starting off with, இந்த படம் பார்க்குறப்போ இல்லை இந்த பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த படம் ஏதாவது இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீல் ஆச்சா? இல்லை வாட் வேர் யுவர் தாட்ஸ் இந்த படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம்? இனிஷியல் தாட்ஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? லைக் ஒன்று I mean it is a film that involves children, but it is more comprised of adult themes. Correct. And இதில் பேசப்படுற விஷயங்கள் லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்சல்யூட் பாவர்ட்டியில் இருக்கிற ஒரு குடும்பம் அண்ட் அதில் இருக்கிற ஒரு பையன், அந்த பையனுடைய ஃபீலிங்ஸ் போர்ட்ரே பண்ணுற விதம் ஒன்று தட் எஸ் தெர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் சீன்ஸ் வேர் he has that adult kind of like feelings, but it's very human emotions, right? And some scenes like say for example இந்த பையனே ஒரு ஸ்டேஜில் when he comes out of his family and ஒரு இடத்துல he kind of like gets in touch with this Ethiopian refugee, and அந்த Ethiopian refugeeயும் she is illegally staying and she has her own child as well.
ஸோ அந்த பையன் வந்து when she gets in touch with her child, right? எத்தியோப்பியன் ரெஃப்யூஜியோட பேர் ரிஹாலன், ஐ திங்க். அவங்களோட பையன் வந்து இவனோட பொறுப்பில் விட்டுட்டு போவாங்க எவ்ரிடே. பட் திஸ் பாய் அட் தட் ஸ்டேஜ் யூ எக்ஸ்பெக்ட் அவன் வந்து கொஞ்சம் அவனுக்கு அந்த ஆங்கர் இதெல்லாம் குறைஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமா he takes care of this kid like his own brother. Okay, there is this kind of like motherly feeling. ஸோ இந்த விஷயம்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இந்த காக்கா முட்டையில நம்ம பார்த்த ஒரு இதே வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம், as in how the elder brother takes care of the younger one. பட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கூட கொஞ்சம் யதார்த்தமாக காமிச்சிருந்தாங்க, which I felt it. And I don't remember காக்கா முட்டை மாதிரி there was one other Kurdish film that I saw in 2012 or 13. I don't remember that movie, but that's all about how the kids are moving towards the Superman மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. I think you might have come across. That's also a very interesting film. I'm unable to recall it. Okay. அந்த மூவியும் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஸோ these were the two films that came in my mind. சில பேர் நான் படித்ததில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, it reminded of them of the what is that, bicycle rides. Okay. I'm right. Okay. But I'm not really sure. Okay. அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல. பட் ப்ரைமர்லி இந்த இமோஷன்ஸ் அந்த சீன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த கொஞ்சம் இந்த காக்கா முட்டை and this Kurdish film especially, which I'm unable to recall, these are the things that came into my mind. ஓகே. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் பார்க்குறப்போ எஸ்பெஷலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் சீக்வன்சஸ்லாம் வந்து பார்க்குறப்போ எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ஸ்லம்டாக் மில்லியனரோட அந்த மேக்கிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே கட் பேக் டு ப்ரெசென்ட் அண்ட் பாஸ்ட் அந்த மாதிரி போகிறப்போ அண்ட் அதாவது சிமிலர்னு சொல்ல முடியாது, என்னதான் சிச்சுவேஷன்ஸ் வேறையா இருந்தாலும் அவங்க இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன் வேற. பட் அதுக்கான காரணம் வந்துட்டு சோ இப்ப ஸ்லம்டாக் மில்லியனர்ல வந்துட்டு ஒரு கேள்வி இருக்கும் and he go backs to ஏன் அதுக்கு வந்து he will tell an answer and he go backs to his past to find an answer. சோ கிட்டத்தட்ட இதுலயும் அதே மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருந்த மாதிரி I felt. I don't know how correct is it, பட் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருந்தது, to be honest. Interesting. Okay. Perhaps நான் Slumdog Millionaire பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அதனால வந்து I'm unable to immediately recall. Okay. And the Kurdish film, by the way, is called Bakers. BKS. 2012 வெளியே அந்த படம் வந்து. So that is also an interesting tale. But the immigrant crisis பற்றி கிடையாது. But it is also இதே மாதிரி ஒரு பாவர்ட்டியில் இருக்கிற பையனோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் பற்றி பேசுகிறவங்க. ஓகே. கிட்டத்தட்ட காக்கா முட்டை மாதிரியே போகும். ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ சான்ஸ் கிடைக்கிறப்ப வில் see that. அண்ட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் என்னோட ஒர்க் ஹேட்டை வந்து போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம், பிகாஸ் ஏன்னா இப்போ இந்த பாவர்ட்டி பான் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்துட்டு நிறைய பேர் பேசுறாங்க. இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து அந்த ஜென்யூனா வந்துட்டு they wanted to show that people are like this, இதனால வந்து இந்த மாதிரியான கிரைசிஸ்ல இருக்கு. அண்ட் இது வந்து ஒரு உண்மையான சம்பவத்தை மையமா வச்சு எடுக்கப்பட்டதுன்னு நான் நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. சோ ஒன்னு வந்து அந்த ஜென்யூனான ஒரு விஷயத்தினால இருக்கும், அண்ட் இன்னொன்னு வந்துட்டு அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாவர்ட்டி பான்குள்ள இன்டியூஸ் பண்ணி ஒரு பிட்டினஸ்குள்ள இன்டியூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரிய சொல்றது அப்படின்றது ஒரு இந்த படம்னு இல்ல, ஜென்ரிக்கா வந்துட்டு if we talk இந்த மாதிரியான நிறைய படங்கள் வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா? கரெக்ட். So what do you think about it? இது வந்து see again as an individual வந்துட்டு what do you think இந்த பாவர்ட்டி பான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப ஓக்கிஷா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல is it normal to have it in the film அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ரவி? I think, see, as a filmmaker, it's a call that you take, Pratik. I think or artist, if you're certainly affected by it, then I believe you have to go down to the grassroots in order to show that. Like I think இப்போ see அந்த மாதிரி ஒரு எம்பத்தி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக you will have to literally show what is available. Sometimes it ends up as party porn. And உண்மையாவே சொல்ல போனா at certain stages I did feel that way. But எனக்கு எங்க வந்து where I felt better was there were two things. One, Nadine Libaki as a filmmaker herself, அவங்க வந்து in all her films, I haven't seen her other films, but what I've read about her from every set of articles, she picks out actors who are generally non-professional. Okay. So she literally goes out in search of a story. Okay. And she finds the people who are relevant to play the part of the characters. Okay. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங். லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கதையை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா கேப்பர்னோம் அப்படின்ற ஒரு கதையில் த கை ஹூ பிளேஸ் த சிரியன் ரெஃப்யூஜி, அந்த பையன் ரொம்ப அழகான, கரெக்ட், ஹூ வாஸ் ஆல் அரௌண்ட் த 12 to 13 years இருக்கிற ஒரு சிரியன் ரெஃப்யூஜி.
and he's not a refugee as per the film, but அந்த கதைக்கு அவங்க காஸ்டிங் எடுக்கும்போது she found a Syrian refugee. ஓகே Okay? ஓகே And this boy, his real name is also Zain, ஜைன் right? So even வந்து he is a Syrian refugee, he is staying in Lebanon, and உண்மையாவே இந்த கதைக்காக காஸ்ட் பண்ண கேரக்டர். And one thing that I absolutely loved was she also enabled to a certain extent in this boy getting adopted and moving to a better future, and he settled right now in Norway in America. Okay. So to a certain extent, Nadine Labaki is also enabled for this person to kind of like be uplifted from his current state to a better state. Right. So இது வந்து ஒரு personal responsibility of a filmmaker, right? So அவங்க வந்து any person who goes to that level is technically not wanting to indulge in poverty porn. Okay. It comes from a person's state of empathy in order to create an awareness for people who we do not care about. ஓகே அந்த ஒரு ஃபீலிங் தான் வந்து எனக்கு யுவோக் ஆகுச்சு. இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒரு படத்துலேயே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பேசேஜ் என்னன்னா, ஜெயின் உடைய லாயரை நடீன் லபாக்கி ஹர்செல்ஃப் கம்ஸ் அஸ் அ லாயர். ஓகே. நடீன் லபாக்கி வந்துட்டு ஜெயின் ஆக்சுவலாக அவங்க அப்பா அம்மாவை பற்றி அந்த கோர்ட்டில் சொல்லுவான். அண்ட் தென் அப்போ வந்து இந்த லாயர் வந்துட்டு அவங்க அம்மா அப்பாவை பார்த்துட்டு she will question them, right? And அந்த டைம்ல I don't think any filmmaker would have had the courage to take criticism of herself, because Nadine Labaki is a very established person. She's one of the elitist filmmakers herself, right? And she takes a dig at herself, saying that, hey, உங்களுக்கு வந்து என்ன அந்த ஜைனோட அம்மா வந்து சொல்லுவா, you absolutely have no rights to question us in the first place, because our situation is like this. We are stateless. Correct. We are paperless people. Right? And you don't care about us every step of the day. So this self-questioning is also one thing that I felt should be a part of when we try to judge whether this film is actually party porn or not. Because நான் சில டைம்லாம் பாலாவுடைய படம்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Correct. Yeah. பாலாவோட படமா இருக்கட்டும், or in certain cases even Vetrimaran film as well. Okay, there are certain cases where we feel that way, where இது ரொம்ப டார்ச்சர் இதை பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஃபிட் பண்ண மாதிரி. But yes, we'll have to come back and question whether it falls in this place or where is this director's empathy coming from. Is there empathy or not? Is there self-criticism or not? So அந்த இது question பண்ணும்போது தான் I think we'll be able to answer this also. It's a very subjective thing. I'm not saying that it's easy. Even Capernaum வந்து எனக்கே வந்து நான் திருப்பி ஒரு தடவை படத்தை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு திருப்பி when I revisited the scenes, I kind of like felt இது கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக காமிச்சா மாதிரி இருந்தது. But then I don't know if possibly if it had not been taken this way, would it have created an impact? That's a question. Okay. That's very interesting. அண்ட் ஸோ நான் இன்னொன்று விஷயமும் பார்த்தேன். ஐ திங்க் ஷீ இஸ் ஆல்சோ அன் ஆக்டிவிஸ்ட்னு தான் வந்து அவங்களுடைய ப்ரொஃபைலில் வந்து போட்டிருந்தது. நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இட் இஸ் மென்ஷன் தட் ஷீ ஹாஸ் டன் சம் திங்ஸ். நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, இந்த ஜைனே வந்துட்டு ஷீ எனேபிள்ட் ஜைன் டு கெட் அடாப்டட் டு சம் அதர் ஃபேமிலி பெட்டர், வேர் ஹீ கேன் பி பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரி ஐ திங்க் ஷீ ஹஸ் டன் சோ மெனி அதர் திங்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஈவன் அந்த ஸ்டோரியோட அந்த பையன் இருக்கான் இல்லையா, அந்த பையனுக்குமே வந்துட்டு she helped him to go to Sweden to get educated அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And that being said, so ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா again இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டா அவுட் ஆஃப் டாபிக் மாதிரி இருக்கும், but again bear with me and you can choose to ignore or you can choose to not answer also. But so ரீசெண்டா வந்து I had a very long ஒரு 2 நாள் conversation with one of my acquaintances. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஐ மீன் அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா, started from Kantara, where we had, so நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, the movie had a problematic politics அப்படின்னு வந்துட்டு I told a statement. And அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, movie does not have to be a lesson or a social sense lesson அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார். So if we take this movie as an example, the Capernaum வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம் அப்படின்னா, it is more of it is telling a story of someone who has really had an issue. So என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, திரைப்படம் அப்படின்றது வெறும் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணுமா, இல்ல இந்த மாதிரியான கதைகள் வந்து நம்ம சொல்லி இது வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகி they can learn something out of it அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? What are your thoughts, Ravi? Okay, I understand நீங்க எந்த தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்து இது வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு. So I'll address that first part.
இன்ஃபேக்ட் நான் நிறைய பேர் ஐ மீன் not just related to Kantara, but any film for that matter. Like say, for example, Paranjit, we all know, who has created a lot of awareness about caste issues through his films, and who has definitely been one of the most important voices in filmmaking. Correct. Right? So, இவருடைய படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது, has it stopped the Dalit crimes from happening? Absolutely. Correct. Right? But a lot of people are questioning how இதனால வந்து is it a film's relevance being questioned? Like, film as an art form is not making drastic changes to the society, which is a bad criticism in the first place. Okay? A film is not supposed to, no one expects a film. See, when you're creating something, okay, you're creating to kind of like create an impact in order to create empathy towards the characters who you're probably never met in life. Correct. இப்போ நம்ம ஒரு, like say for example, if you take case of Kala itself, you are able to understand the pain of the people in that particular society. Correct. Right? If you take the case of Capernaum, we are able to understand the pain of these refugees. இவங்களோட உண்மையாவே சொன்னா, how many of us have had the courage even go and meet with such a person to understand what their line of thinking is? It's possibly takes us into a very deeper conversation, but that's something that we are not ready for as a society as well. Okay. So a film for purpose is not to kind of like create a change in the society, and it's not to merely serve entertainment. Right. I think the film's purpose is to kind of like show truthfulness that is associated with the story, right? Whether it's fictional or non-fictional. And the second one is, to kind of like not force-fit empathy, but to genuinely make us feel for another person with whom we have never got in touch. Okay. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன், லிட்டில் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச நாவல். Okay. அது வந்து ஒரு 5-6 years back it was shortlisted for Booker Prize. Okay. And it is actually a story of 4 friends, but as the book goes on, focuses on one singular person. And in the person வந்து he is grown up as an orphan. கிட்டத்தட்ட இந்த கேப்பர்னூம்ல இருக்கிற பையன் மாதிரியே he has also suffered a lot. He has suffered child sexual abuse and so on, but he is actually a genius when it comes to studies. Okay. அவன் வந்து என்னதான் ஒரு பெரிய ஒரு லிட்டிகேட்டர் ஆனாலும் his childhood trauma never leaves him, right? And not to give out any spoilers, but அந்த கதையில வந்துட்டு one of the interesting things that I felt was there was no, I mean it's actually written in 2016. Okay. ஒரு 2016ல எழுதப்பட்ட கதையில there was no mention of a time period at any stage. Okay. So when I took this up to, and the author, she had come down to Chennai in 2017 or 18. Oh, okay. I asked her, உங்க கதையில வந்துட்டு, I mean it's very modern. At the same time, someone 20 years back could have read the story and felt in the story belongs to their era. Right. Someone 20 years from now who reads the story will feel that the story belongs to their era. Right? So I wanted to know why genuinely there was no mention of a time period. Okay? And she mentioned this beautiful thing. She said, நான் வந்து இந்த ஸ்டோரியை எழுதும்போது one of the things that I felt was ஒரு ஃபேபிள் மாதிரி, நம்ம ஈஸ் ஆஃப் ஃபேபிள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம தட் இஸ் ஜகார்டா டேல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம படித்தோம். யா. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு there is no time period mentioned. It is all like ageless. எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் எந்த டைம் பீரியட்லையும் இதை கேட்கலாம். Because I wanted, the author felt she wanted to create an empathy towards a character. இந்த மாதிரி நிறைய மனிதர்கள் இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான பர்சன் கிட்ட நம்ம எப்போதுமே we don't care to know about their stories. We don't often listen to them. We don't understand their pain. We don't understand their suffering. So I wanted people who read this book to empathize with such people. Okay? And to be, so in the story படிச்ச உடனே when they go back and reflect, they will be more kinder towards themselves and towards others, right? I think that's the core part of this. Okay? It's A Little Life was a very fictional story, but it could have been a true story. Yeah. Right? Nama Capernaum is a fictional story, but it could have been a true story. Right? So we genuinely feel for these characters. We are truly invested in them. And உண்மையாவே அந்த ஜெயின் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப அஃபெக்டான ஒரு சீன் வந்துட்டு, that is he comes to know that his sister is no more. And his mother comes to visit him when he is in this jail. And on the time when she tells him that she's pregnant, this fellow is
loses, Correct. right? And நம்மளுக்கே அந்த anguish தெரியும். Yeah. And you'll say, உனக்கு கொஞ்சம் கூட ஒரு guilt இல்லையா அப்படின்னு அது கேட்கும்போது, he is not just questioning his own mother, he is questioning every one of us, right? We are all responsible in some way. Correct. Okay, where we have created this. I think that's the empathy that I'm looking for. ஒரு earnest படத்தோடைய thing is to create that empathy. If it's able to create that and if it's able to bring change even one person, I think the film has succeeded in its true spirit. ஓகே பர்ஃபெக்ட். அண்ட் ஸோ வைல் நீங்கள் வந்து அந்த ஜெயின் வந்து அவங்க அம்மாவை கொஷின் பண்ணுவான், அந்த ஜெயிலில் வந்துட்டு அவங்க அம்மாவை வந்து கொஷின் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஸோ எனக்கு நீங்கள் அந்த சொன்னோன்னே ஐ காட் ட்ரிகர்ட் ஆஃப் ஒன் மோர் கொஸ்டின். ஏன்னா இது வந்து யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள், ஸோ இப்போ ஒரு எலைட் மைண்ட் செட்டில் இருந்து பார்க்குறப்போ வந்துட்டு அ காமன் தீம் அமாங் எலைட்ஸ் இஸ், அதாவது அப்பர் மிடில் கிளாஸ் இல்லை மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வந்து மிடில் கிளாஸ் மக்கள் வந்து யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஏழையா இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து எதுக்கு இவ்வளோ புள்ள பெற்றுக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் வந்து வரும். ஸோ அகைன் இட் மைட் பி அவுட் ஆஃப் கன்சர்ன் ஆர் இட் மைட் பி அவுட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜ், அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். பட் இந்த இது பாக்குறப்போ மேபி இந்த படத்துடைய டிரெக்டர் வந்துட்டு அதை தான் கொஸ்டின் பண்றாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஃபெல்ட். பட் இன் அ ட்ரூ சென்ஸ் நீங்க வந்து இந்த படம் பாக்குறப்போ இந்த பர்டிகுலரா இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் வர்றப்போ நீங்க அந்த ஸ்டோரியோட மட்டும் தான் வந்து இந்த விஷயத்தை பொருத்தி பாத்தீங்களா, இல்ல டு யூ திங்க் திஸ் இஸ் தீம் அமங்ஸ்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் not so privileged, இல்ல who are not so rich, அந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்களா ரவி? See, it's a very challenging question, I should say, because இதுக்கு வந்து there are no direct answers, right? And most of us, like say for example, even if I were to ask, I'm definitely questioning from a place of privilege, right? Correct. Definitely, because we feel that one child is all enough, right? There is a lot of challenges in bringing up one child itself to this world. Yes. So அப்படி இருக்கும்போது how can these people who can't even afford for themselves are bringing in more children to this world? Correct. Okay. And that's one reason why I felt there were two questions that were addressed. One, see, which is why I also felt where in the நீங்க கேட்குற இதே question தான் to a certain extent it came in my mind. I wanted to understand where the director stands, which is why நான் ப்ரீவியஸாக அட்ரஸ் பண்ண கொஸ்டின்லேயே வந்துட்டு the director அந்த ஒரு சீன் வச்சாங்க where when she questions the parents instead, the mother of Zayn actually questions her back, saying that உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என் லைஃபை பத்தி? Correct. Right. Okay. These people, they kind of like they need child out of necessity, or என்ன சொல்றது, very like there is no other thing in life that actually brings them joy or brings that kind of like sense of togetherness, right? So it's a very difficult question. It's not something that has an easy answer, but definitely people who are introspecting this, who are ruminating over this, they need to do a deep soul searching in order to come up with something. Right. But the other point of view, like say for example from Zayn's point of view, right? Now this is something that I genuinely feel, because Zayn he understands at a later stage this Zulekha is also in a helpless situation, but it didn't occur to him first. அந்த எத்தியோப்பியன் ரெஃப்யூஜியோடைய சிச்சுவேஷன், அவங்க அம்மாவுடைய சிச்சுவேஷன், அந்த லேடியோட சிச்சுவேஷன் என்னன்றது புரியாம திங்ஸ் தட் ஷி ஹஸ் அபேண்டன்ட் ஹர் சைல்ட். ஓகே, அந்த ஒரு இதுதான் இவனுக்கு அந்த கோவம் வருது. ஓகே, இந்த மாதிரி கீ கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு உங்களோட சைல்டை இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹவ் யூ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் அ சைல்ட், வை ஆர் யூ கிவிங் பர்த்? அதுதான் அவனுடைய கொஸ்டின். ஐ திங்க் படத்துடைய சென்ட்ரல் தீமுமே அதுதான் இல்லையா? எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, விச் இஸ் வை ஐ ஃபெல்ட் த டைரக்டர் பியூட்டிஃபுல்லி இல்லஸ்ட்ரேட்டட். இந்த ஒரு கஷ்டமான நிலையிலையும் அந்த அம்மா தனக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ அப்படின்றத கூட கேர் பண்ணாம the Ethiopian refugee tries to bring food for both Zayn and her own child, which is despite everything that she is also dealing with. ஸோ இதுலேயே ஒரு அந்த கான்ட்ராஸ்ட் செம்மையாக காமிச்சிருக்காங்க. பட் again, it's so easy to judge or criticize when you're watching a film. It's altogether a different thing when you're actually coming across such people in life. Yeah. And again, நீங்க சொன்ன மாதிரி it is very easy to judge people sitting in our high horses, sitting in our privileged setup and பேசுறது என்ன வேணாலும் பேசிடலாம், but we don't know what they're really going through in their lives. Exactly. And நீங்க இந்த there is a contrast அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? there is we see ரெண்டு லைவ்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். ஒன்று mother and parents with so many kids and a parent with one kid.
ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு as per the ஸ்டோரி ஒருத்தவங்க வந்துட்டு அந்த நாட்டிலே தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு சரியான பேப்பர்ஸோ சரியான டாக்குமெண்ட்ஸோ எதுவுமே இல்ல. அண்ட் வேற ஒரு நாட்டுல இருந்து ரெஃப்யூஜி அகதியா வர்றாங்க. அவங்களுக்குமே வந்துட்டு ஒரு இதுவோ இல்லை, ஒரு பேப்பரோ ஒரு வேலிடேஷனோ அந்த மாதிரி எதுவுமே ஒரு விஷயம் இல்ல. இது வந்து லெபனான் அப்படின்னு இல்ல, இது வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ் அக்ராஸ் ஆல் த கண்ட்ரீஸ் இல்லையா? ஈவன் நம்ம இந்தியாலே வந்துட்டு இட் ஹேப்பன்ஸ். வி நோ நிறைய பேர் வந்துட்டு அகதிகளா வர்றாங்க, நிறைய பேர் இங்கேயே வந்து வருஷக்கணக்குல இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்துட்டு டாக்குமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இல்ல. ஸோ இந்த ஐ மீன் அகைன் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் அண்ட் அஸ் ஜென்ரல் விஷயம், இந்த டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்றது வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு நான் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு விளைவுகள் வரும் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நீங்க வாழ்க்கையில இருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்துட்டு அரசாங்கமாகட்டும் மக்களா இருக்கட்டும் கண்டுப்பாங்க. இல்ல அப்படின்னா யூ ஆர் ஜஸ்ட் லைக் வேஸ்ட் பேப்பர் ஒரு வேஸ்ட் பின் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு சொசைட்டி ட்ரீட்ஸ் பீப்புள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ் ரவி ஆன் தட்? ஸோ ஒன்று வந்து வாட் ஐ ரியலி வாண்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ், இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி மக்கள் இருக்காங்க, பட் we cannot say that உனக்கு ஒரு பேப்பர் எடுக்கிறதுக்கு வந்து முடியலையா அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் பண்ண முடியாது இல்லையா அவங்கள. அப்சல்யூட்லி. இன்ஃபேக்ட் ஆண்டவன் கட்டளையில கூட மணிகண்டன் அந்த ஒரு ஸ்ரீலங்கன் கேரக்டர் வச்சு காமிச்சு. ஆமா. ஸோ at one stage, நம்ம வந்து the government process or the system itself is things or everyone who is part of the system thinks in a very objective way in terms of process and so on. They don't think in terms of empathy or anything of that sort. Right. It's a very, very difficult thing. I think we'll have to take a call somewhere, but also some stage somewhere someone loses out as well. But idhukku what is the end அப்படின்னு கேட்டனா, it's only for better systems, better legal procedures coming in place so that someone takes a call somewhere in order to find out how we can accommodate such people as part of us. Right. So it's a critical question. I think so every country needs to dwell with this. To be honest, I have this is நம்ம ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பத்திலேருந்து தான் ஆப்ரேட் பண்ணவே தவிர there is nothing else I would absolutely say in this regard, because it's very tough. Because நம்மளோட இந்த படம், I mean not just in Cap and Nom, but we have seen a good number of films where unless you have the real paperwork, okay, you're not recognized as a human being, which is a sad state of affairs, I would say. It reflects more of our system than anything else. It just betrays our own legal systems. Maybe you can also நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம், maybe it betrays humans as a society itself அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Absolute. Like see, இது வந்து who is going to fight for them? ஏன்னா நம்ம நாட்டிலேயே வந்துட்டு even the people who have papers also deal with the same set of challenges. They don't they are not treated as par. Correct. You're right, with everyone else. So it's a question of our own moral stand on this, and which is why I think we all should feel guilty and should question some stages of such injustice every right. So yeah, and so அந்த parallels இருக்கு இல்லையா? ஒன்று வந்துட்டு we see that Ethiopian refugee அவங்க வந்து அவங்க குழந்தைங்களை வந்து பார்த்துக்கிறாங்க, and on the other hand the one who lives here who has birth, நிறைய குழந்தைகள் வந்து இருக்காங்க அவங்களோட, அவங்க ரெண்டு பேரும். ஸோ அந்த கான்ட்ராஸ்ட் வந்துட்டு as a film வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் have you ரியல் லைஃப்னு கேட்க முடியாது, அது ரொம்ப அபத்தமா இருக்கும். பட் how do you see that in the film? அது வந்து அந்த ஒரு ஸ்டோரி லைனா வந்துட்டு ஒரு merge ஆன மாதிரி இருந்ததா, இல்ல ஏதாவது இடத்துல வந்து நீங்க ஃபோர்ஸ் ஃபிட்டா பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணீங்களா? எனக்கு வந்து I was not really clear about. Like I understand in the Zainodia family they are indulged in making drugs. Correct. So but we aren't really sure what pushed them into that situation. Correct. Okay. Like say for example, see the Ethiopian refugee or state pathina, she tries to do it in her own decent way. Right. She tries to work in a restaurant, but that doesn't work out. So I think she ends up working for another landlord Madri, and I think that also doesn't work out, and that's when she gets arrested, I believe. Yeah. I felt I was not really clear why she portrayed this family into doing drugs, or just in order to show that these people, because they are pushed into this situation, are reacting this way. Illa
they have completely gone up this way because of a lack of paperwork, or that's not giving them jobs at normal places or something. This is something that I didn't have a clear answer in the film. ஓகே. So அது வந்து clear-ஆ establish ஆகலன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ம். For anyone who is looking at the film and is wanting to read it, may kind of like give an inappropriate picture, I would say. ஓகே. It doesn't truly reflect Hmm. what it is. It felt கொஞ்சம் ஆஃப் அப்படின்ற மாதிரி தான் I felt. ஓகே. 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 உங்களோட தாட்ஸ்? எனக்கு வந்து நான் வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் த டிரெக்டர் வாண்டட் டு ஷோ அ கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட். அதாவது ஒரு குழந்தையா இருந்தாலும் நான் வந்து நல்லா பாத்துக்கணும், என்னதான் ஏன் கஷ்டமா இருந்தாலும் நான் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து நல்லா பாத்துக்கணும். அண்ட் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் வந்து அந்த ரிஹால் ரைட், அவங்க வந்து அவங்க குழந்தைக்காக வந்துட்டு ஷி வில் ட்ரை, என்னதான் அவங்க அரெஸ்ட் ஆனாலும், என்னதான் அவங்க ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஷி ஸ்டில் கோஸ் அண்ட் ஃபைண்ட்ஸ் ஹர் கிட்ஸ். அண்ட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இங்க வந்து நம்ம ஜியானோட அம்மாவை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவன் ரொம்ப மாசமா காணாம போயிட்டான். அவங்க வந்து அதுக்கான எந்த ஸ்டெப்பும் எடுத்த மாதிரி நமக்கு காட்டல, பட் அவங்க எடுத்திருப்பாங்க. அண்ட் வி டோன்ட் நோ தட். பட் அதுக்கான எஃபர்ட் வந்து அங்க இருந்த மாதிரி இல்ல அப்படின்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். டு பி ஹானஸ்ட் தட்ஸ் ட்ரூ. அந்த கான்ட்ராஸ்ட் தான் வந்து அவங்க காட்டுறாங்க. சோ அதாவது அவங்க வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ணல. அதாவது ஒரு பாவர்ட்டி ரிடனா இருந்தாலும் குழந்தைய பாத்துக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, பாத்துக்காதவங்களும் இருக்காங்க. நம்ம வந்து இவங்க பூரா இருக்கிறதுனாலதான் வந்து அவங்க அப்படி இருக்காங்க, நிறைய பெத்து போடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் பண்ண முடியாதுன்ற பாயிண்ட் அவங்க கடத்துறாங்களோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன நோட் பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த ரெண்டு கேரக்டர்லயுமே, இந்த ரெண்டு ஃபேமிலிஸ்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா men are irresponsible அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன். டெஃபினெட்லி. ஏன்னா எல்லா இடத்துக்குமே வந்துட்டு அம்மாக்கள் தான் வந்து போறாங்க. கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி, அம்மாக்கள் தான் முதல்ல போய் நிக்கிறாங்க, முதல்ல போய் பங்கெடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து இந்த சொசைட்டியாவே வந்து ஒரு அம்மாக்கள் தான் வந்து குழந்தைகளை பாத்துக்கிற ஒரு வேலையை வந்து அம்மாக்களுக்கு வந்து அவங்க இது பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். What are your, I know that it is there, but I want to get your thoughts on that, Ravi. Okay, I think not a direct answer, but just putting it across. Okay. Capernaum படத்திலேயே வந்துட்டு in fact all the men are directly responsible for all the faults in the society, which is true in a way. Right. Like we are responsible for the shit that we do. Correct. And it's reflected in Zayn's father arkato, and it's reflected in the way, see, I won't say how the judge questions, but in the way the judge approaches the questions itself, or whether it kind of like reflects. Like he starts off by questioning, நீ அப்படிலாம் பேசக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஆரம்பிக்கிறார். Okay. Like it starts off by, instead of trying to understand, he tries to say what you're supposed to say and what you're supposed to not say. Right. So it stems from that, and also with respect to Rahil's husband, who absolutely is nowhere and he doesn't want to take responsibility, or the fact of Zayr's, and the landlord, the Zayn family of the town, that they decide to give away their daughter, Sahar. She's just turned 11 and she's just, going through her first periods, and they'll give her away in return for chicken and groceries. Correct. Okay. Right. It felt that, and the Sahar and the landlord, basically in the family and the landlord and their son, oh my God, you see the trouble aspect everywhere. Right. So I think it does show how patriarchy itself is absolutely, creating a very wrong turn of events and a catastrophe in the end. And a larger part of the problem வந்து இந்த patriarchy and men தான் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் நீங்க ஜட்ஜை பத்தி பேசுறப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் நோட் பண்ணேன். ஐ எம் நாட் ஷூர் நீங்க நோட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று வந்து அவர் வந்து பெண்களை கொஸ்டின் பண்றதுக்கும் ஆண்களை கொஸ்டின் பண்றதுமே வந்துட்டு வித்தியாசமா இருந்தது. நீங்க வந்து அந்த சஹரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்ட அந்த லேண்ட்லார்டு இருக்கான் இல்லையா, அந்த பையனை வந்து கொஸ்டின் பண்ணுவாரு. ஆக்சுவலா நான் பண்ணிருக்கிறது தப்பு, ஆனா வந்து அவர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா டீல் பண்ண மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். அந்த கொஸ்டின் பண்ண விதம் வந்து 11 வயசு பொண்ணு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா, பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி, சரிப்பா போயிட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. சரிப்பா பரவாயில்ல போயிட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. No, I totally agree. I think the judge, எனக்கு சொல்ல தெரியல, I felt it was more of a reflective of the society itself, right? It was more a case of, hey, இங்க இருக்கிற எல்லாருமே இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க,
ரைட். ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் தட் யூ டிட் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு கேஷுவலாக கொஷின் போகிற மாதிரி தான் இருக்கு. ம். And it felt it was more reflective of who we are as a society than the judge itself. ரைட். Like I felt the judge was a metaphor for the society itself in that particular space. So yeah, but I totally agree with you there. ஓகே. அண்ட் ஸோ வேற ஏதோ ஒரு கேள்வி, ஐ ஹேட் சம்திங் இன் மை மைண்ட், ஐ திங்க் இட் காட் ஸ்லிப்ட் ஆஃப். பட் நீங்கள் வேற ஏதாவது விஷயம் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா இந்த ஃபில்ம் தட் காட் யுவர் ஐ, பி இட் யூனோ அந்த கேரக்டர் ஆர்க் ஆகட்டும், இல்லை அந்த கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் ஆகட்டும், இல்லை இந்த அவங்க செட் பண்ண விஷயங்கள் ஆகட்டும். as an overall if I ask you to say உங்களை வந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு 2 நிமிஷத்துல வந்து ரிவ்யூ மாதிரி கொடுங்க, வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ், எதெல்லாம் வந்து ஹைலைட்டடா இருந்தது அப்படின்னு கேட்டேன்னா வாட் வுட் பி யுவர் ஆன்சர்? இது வந்து ரொம்ப I mean one of the reasons I found this film a lot more challenging was it doesn't give me a one word answer. Okay. Right? Okay. But some of the things that I observed was, like say for example in the Zaino's character we get Sunday, he's sure to be a shrewd observer, and being a shrewd observer makes him empathetic. Okay. Like நான் எதனால இப்போ சொல்கிறேன்னா, இப்போ say for example one of the beautiful way that the director shows this is he realizes that his sister is actually bleeding, right? She's going through her first period, and then immediately takes steps so that she's not taken away from him. Correct. She's not taken away from the family. She's not sold away. Correct. Right? Correct. Now this entire path, ஒன்று நம்ம brotherly love and affectionல ஒரு பண்ற ஒரு கேரக்டருக்கான ஸ்டெப்ஸ் கிடையாது. Okay, it's something that he does and he tries it to safeguard with a parental feeling. Okay. So அது வந்து I felt how empathy, especially for people in the lesser privileged sections, is more a necessity that stems from how can we protect ourselves when a danger comes up. Okay. And how can we protect the other people that we love when a danger comes to them. Okay. Right. That fear factor is what drives that empathy. Is I felt that was beautifully shown. ஏன்னா அந்த இது வந்து it doesn't immediately occurs to us. But Zainoட perspectiveல அதை வந்து செம்மையா காமிச்சிருந்தாங்க, which I absolutely liked. And that's one reason that will always stay with me. And the other thing was, coming to Capernaum, is how it showed two different families, like you mentioned, who are going through the same challenges but pursuing their challenges very different. Correct. Right. And the third itself is coming to Zain. Zain, அவனுக்கே வந்து எனக்கு ரொம்ப one of the most moving scenes was, இந்த பையன் ரொம்ப சின்ன பையன், நம்மளுக்கே வந்து அந்த ஒரு என்ன இருக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ராஹில் அப்படின்ற அந்த எத்தியோப்பியன் ரெஃப்யூஜி வந்து பிடிச்சின்னு போயிடுவாங்க. கரெக்ட். ஸோ ராஹில் herself feels bad that she is unable to be with her son. Right. And we also see Zain who doesn't know, ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து ராஹலோடைய பையன் வந்துட்டு is so young and he is still getting breast milk. Correct. And he's crying for it. And இவன்கிட்ட இருக்கிற என்னெல்லாமோ காசை வச்சு இவன் ஏதோ அதுக்கு பால்லாம் வாங்கி தருவான். ஆமா. Okay. That kindness, that motherly love, even in that kind of like very tragic situation that he is in, shows you can't say that your child is bad at any stage. Correct. And there is that inherent kind of like goodness in him. There is that inherent kind of like kindness in him. There is that inherent sense of empathy in him. And when you look back, இது வந்து நான் எப்போ சின்ன வயசுல படிச்சது. I think there was a case during the Great Depression where a guy in New York, he went and stole a bread in a bakery, right? A loaf of bread. And he was actually jailed. And the anecdote goes that when he comes to the court and the judge asks him, why did you steal a loaf of bread? Because he says, no one offered me a loaf of bread, so I had to steal it. Okay. And the judge goes on to say, because no one had the kindness to offer him a loaf of bread, the entire city is fined. Okay. புரியுது. So if you take that point here, okay, Zain வந்துட்டு அந்த ஒரு ஸ்டேட்ல கூட he doesn't know what to do and he is left with one option. He feels that this kid should move to safety. Correct. Okay. அவனால அந்த டைம்ல என்ன பெட்டரா பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருந்தது.
it's a wrong option, but that's the only option that he knows. Right, correct. Okay. This Ethiopian refugee, Rahel, would have gone to this one person in order to get her a illegal kind of ID card or whatever. ஆமா. Yeah. Right? So அதே ஆளுக்கிட்ட இவன் போயிட்டு இந்த பையனை நீங்கள் எப்படியாவது பார்த்துக்கோங்க. He needs money for it as well because he needs to survive, which is totally understandable. Correct. But on the stage kuda, he misses the child. He doesn't know. He really wants to take care of him, but he's unable to. Correct. I literally felt, oh my God. நீங்க சொன்ன மாதிரி அவனுக்கு வந்து அந்த மதர்லி இன்ஸ்டிங்க்ட் இருக்கு. அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் he doesn't want to go to that person. ஆஸ்ப்ரோ அவன் பேரு நினைக்கிறேன், அந்த ஆள் பேரு. Yes, Aspro. அந்த ஆஸ்ப்ரோ கிட்ட அவன் போக வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அவன் வந்து இந்த குழந்தைய வந்து அபேண்டன் பண்ணிடலாம், யாராவது வந்து தூக்கிட்டு போயிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரோட்ல விட்டுட்டு போவான் அந்த குழந்தைய. ஆமா. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குழந்தை பின்னாடியே வரும், என் பின்னாடி வந்து அண்ட் நீ வந்து வராத அப்படின்னு மிரட்டுவான், எல்லாமே பண்ணுவான், கால்ல கட்டி போடுவான். கால்ல கட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை எட்டி பார்க்கும். அண்ட் இட் ஜஸ்ட் மெல்ட். எனக்கு சுத்தமா அப்படியே ஐயோ இப்படி இருக்காங்களேப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஃபெல்ட். அந்த கேர் வந்து ரொம்ப ஜென்யூனா வந்து காட்டியிருந்தாங்க படத்துல. அதான் அந்த ஆஸ்ப்ரோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி he tries to do something about this. ஏன்னா அவனுக்குமே வந்து அந்த சென்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற அந்த சென்ஸ் வந்து அவனுக்கு எப்படியோ இருந்திருக்கு. ஏன்னா ஒரு 2-3 சீன்ல முன்னாடி வந்து காட்டியிருப்பாங்க. அந்த சஹர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அந்த ஆள் இருப்பான் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கொஞ்சம் சீன்ஸ்லயே வந்துட்டு நூடுல்ஸும் வேற ஏதோ வந்து சாக்லேட்ஸும் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஜைன்ட்ட கொடுத்து தங்கச்சிட்ட கொடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றப்ப அவன் தூக்கி டஸ்ட்பின்ல தூக்கி போட்டுட்டு போவான் ஒரு சீன்ல. அண்ட் இன்னொரு இடத்துல வந்து அவங்க அம்மா வந்து இவனை ஜெயில பாக்க வரப்போ உனக்கு ஸ்வீட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் சாப்பிடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றப்போ தூக்கி போட்டு போயிவான். அதாவது அவனை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க, அவனை சுத்தி இருக்கிறவங்களை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற அந்த சென்ஸ் வந்து அவனுக்கு எப்படியோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நீங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி he is a keen observer. அதனால he didn't want to give Jonas to Aspro, but எப்படியாவது வந்து அபேண்டன் பண்ணிரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப he cannot do it. கடைசி ரிசார்ட்டா தான் வந்து ஆஸ்ப்ரோ கிட்ட போனா அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். Absolutely. No, you're right, because நீங்க சொல்லும்போது it did strike me, but this was totally get it. இந்த கடைசியா வந்து என்ன கேட்கணும்னு நினைச்சேன்னா, இந்த படத்தை வந்து ஒரு சில்ட்ரன் சினிமாக்குள்ள வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா நான் பாக்குறப்ப வந்துட்டு இதை வந்து சில்ட்ரன் சினிமாக்குள்ள என்னால ஃபிட் பண்ண முடியல. இது வந்து ஒரு அடல்ட்டுக்கான ஒரு படம் அப்படின்ற மாதிரி தான், அடல்ட்டுக்கான லேர்னிங்ஸ் இருக்கிற படம். குழந்தைய வச்சு அடல்ட் ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மேபி இன்னும் ப்ராப்பர் அடல்ட் ஸ்டோரியா இருந்தா இன்னும் ப்ரூட்டலா போயிருக்கலாம், பட் இன்னும் கொஞ்சம் டப் டவுன் பண்ணி சொன்ன மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். பட் வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ் ரவி? அப்சல்யூட்லி. ஏன்னா இது வந்து ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிமா நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. இட்ஸ் மோர் அ கேஸ் ஆஃப் an adult film that involves children. Correct. Right. And about their challenges as well. In fact, one thing that I loved about the film is how the filmmaker Nadine Lebaki is ரொம்ப சென்சிட்டிவா she has approached the subject. It's correct. Because usually இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் வந்துட்டு we generally deal with like adult themes. We come to know about the challenges through adults. But for a person who's just அவருடைய லைஃபே வந்து he has innocence is something that he was not aware of. Correct. Okay. Right. Like இதுல வந்து ஒரு மெட்டபாரிக்கலா வந்து ஒரு சீன் காமிச்சிருப்பாங்க where Zainoட ஃபேமிலிலேயே there will be a toddler. ஆமா. But the toddler will be chained to a chair. ஆமா. Right. So இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது அந்த குழந்தை ஓடி போச்சுன்னா நம்மளுக்கு திருப்பி பிரச்சனை வந்துரும் அப்படின்ற ஒரு விதத்துல தான் அந்த போட்டிருக்கும். ஆமா. Okay. Right. But if you zoom out, you also realize, these kids are imprisoned for life. Like it's not a normal childhood that they have. Right. So that's the reason why they grow up to the harsh realities in life itself. Right. அது வந்து இந்த ஜைன் மூலமா நம்மளுக்கு தெரிய வரும். And then we feel that like ஜைனுடைய வாழ்க்கையில வந்துட்டு it feels like we all live with a hope, that tomorrow will be better than today. Right. But ஜெயினுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் எங்கேயுமே அமையாது த்ரூ திஸ் ஃபிலிம். கரெக்ட். ஓகே. அண்ட் எனக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் வேர் இட் ஃபெல்ட் லைக் வாஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. ஃபைனலி பிகாஸ் ஹீ இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் அண்ட் ஹீ இஸ் அபவுட் டு ஹாவ் ஹிஸ் ஓன் ஐடி கார்டு. ஓகே. அண்ட் தட் டைம் அவன் ரொம்ப சோகமாக இருப்பான். அண்ட் தேர் ஃபோட்டோகிராஃப் ஹிம் அகைன். அண்ட் அந்த கேமராமேன் சொல்லுவான், நீ சிரிக்கலாம், this is not for a death certificate. Okay. And it was very symbolic because throughout that time
he has not lived a normal life. ஆமாம். Okay. And finally he begins to live as a child only at that moment. Correct. For a brief moment. And எனக்கு வந்து to me when I came out after that watching that short was like it took me some time to reflect over it. எனக்கு சேம் எனக்கு வந்து அந்த ஷார்ட் பார்த்தோன்னே I was one side I was really happy and the other side like I don't know whether he will have the same. I really hope that he has his innocence at least from that point அப்படின்ற மாதிரி தான் I felt. And எனக்கு வந்து அவன் அந்த ஸ்கூல்ல அந்த பசங்க ஸ்கூலுக்கு போவாங்க இல்லையா, அந்த வேனை பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவான் ஜைன் வந்து. எனக்கு I was like so அப்பதான் வந்து it hit me hard that he is not having a normal life அப்படின்னு. அண்ட் அந்த கிளைமேக்ஸ்ல அந்த சிரிக்கிற சீன் இருக்குல்ல, அப்பதான் வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், ஆமா இந்த படம் ஃபுல்லா அந்த பையன் சிரிக்க கூட இல்லை எந்த ஒரு இடத்துலயுமே அப்படின்னு. அப்பதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். இப்போ நீங்க சொன்னதை வந்து சம்மரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இதை ஒரு குழந்தைகள் படமா வந்து எடுத்துக்க முடியாது, பட் குழந்தைகள் நடிச்ச ஒரு அடல்ட் தீம் உள்ள படமா எடுத்துக்கலாம். Definitely. Okay. And last question, and we are towards the end of the podcast, Ravi. Yeah. So the last question வந்து என்னன்னா, நீங்க குழந்தையா இருக்கிறப்போ நீங்க பார்த்து ரசிச்ச படம், இல்ல நீங்க இப்போ பெரியவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் குழந்தைகள் படங்கள் ஏதாவது பார்த்து ரொம்ப ரசிச்சு, ஓகே இது வந்து நிறைய குழந்தைகள் பார்க்கணும், நம்ம வந்து சின்ன பசங்களா இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி படம்லாம் வந்தது இல்லையே அப்படின்னு ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு படம் 2 படம் ஏதாவது உங்களுக்கு மனசுக்கு வருதா டக்குன்னு? Interesting question. Okay. At the top of my mind, one movie that I loved as a child, and ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது அந்த பேர். நமக்கு வேணுன்ற பேர் ஞாபகத்துக்கே வராது. No, but நான் சின்ன வயசுல பார்த்த படம் எல்லாமே வந்துட்டு whatever that involved a child were all happy films. Okay. So accustomed to watch a happy film with that. There was never question of இந்த மாதிரி ஒரு hard hitting cinema. இல்ல ஹார்ட் ஹிட்டிங்னு சொல்ல முடியாது, பட் இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து நம்ம சின்ன பசங்களா இருக்கப்ப பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியலையே அப்படின்ற மாதிரி என்ன படங்கள்? I think it's tough to point out like that, but there was something like, say for example, Bekas மாதிரி ஒரு படம், because Bekas நான் first time நான் பார்க்கும்போது it had a lot of imagination. Like say for example, நம்ம எப்படி சூப்பர்மேனை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த 2 பசங்களும் கிளம்புவோம். ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு இது வந்துட்டு it was very imaginative. It is it is still somewhat like an adult film only. It's not a typical children film, but the overall approach, the imagination around it is so very beautifully done. So that is something that I would have probably enjoyed even as a kid. Okay. Right? Yeah, that's the only film that I could think of, because I'm nowhere close to this. Okay. உங்களுக்கு? எனக்கு வந்து மை நெய்பர் டோட்டோரோ. And why is that so? It is a very happy film. It is அதாவது அந்த மாதிரியான ஒரு இமேஜினேஷன் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் எப்படி இமேஜின் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் கற்றுக் கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I might be wrong. ஏன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய மிருகம் வந்து ரொம்ப சாதுவா இருக்கும், அவ்வளோ பெரிய கேட் வந்து ரொம்ப சாதுவா இருக்கும். இட் ஹெல்ப்ஸ் பீப்புள். ஸோ எனக்கு வந்து கேட்டிங்கன்னா அந்த படத்தோட தீம் வந்து கைண்ட்னஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கைண்ட் டு த நேச்சர், இஃப் யூ ஆர் கைண்ட் டு பீப்புள், அது வந்து நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், திருப்பி நமக்கு வந்து அதே கைண்ட்னஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் அந்த கைண்ட்னஸ் வந்துட்டு that film taught me as an adult. Possibly. And the other film that I will definitely tell is Coco. Because Coco is a movie that I loved as an adult. Okay. And I would 101% loved as a kid as well. Right. Because it's so very wholesome and it's so very imaginative. Yeah. Kandipa, definitely. Thank you so much, Ravi. Neenga podcast ku vandadukku, and I think I hope you liked the conversation we had. Definitely, Pradeep. Thank you once again for the opportunity. Thank you. And through you, I was able to see Capernaum, which for 4 years I have not seen. Yeah. Okay. So that's one good thing that happened. Yeah. So once again, Ravi, thank you so much. நீங்க வந்ததுக்கு. You watch a lot of movies and you recommend a lot of good movies. இன்னொரு விஷயம் நான் முன்னாடியே சொல்ல மறந்துட்டேன். நான் வந்து பாட்காஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதே உங்களால தான், to be honest. So thank you for introducing me to podcast. Good podcast, to be honest, and keep doing good work what you're doing. Thank you, Pradeep. Thanks so much once again for this opportunity. Thank you. உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். தொடர்ந்து சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எப்பயும் கொடுத்துட்டு வர ஆதரவை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே வாங்க.
சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட்டை உங்களுக்கு பிடித்தமான எந்த பாட்காஸ்ட் செயலிகள்லையும் கேட்கலாம். உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தது, இல்லை சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஸ்பாட்டிஃபைலையும் ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட்லேயும் வந்துட்டு உங்களுடைய ரேட்டிங்கை கொடுங்க. அது இன்னும் நிறைய பேரை போய் சென்றடைகிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். அண்ட் அடுத்த வாரம் வேறொரு எபிசோடில் வேறொரு திரைப்படத்தோட ஒரு புது கெஸ்ட்டோட மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பிரதீப். நன்றி, வணக்கம்.